Chapter 40, Isaiah khona lapha. Iverse ka-28. Ngicela siqale ngo-Isaiah 55, iverse ka-6 siya kuma ku-9, bese sibala chapter 40, sibale iverse ka-28. Isaiah chapter 55. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Isaiah 40, verse 28. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. Hallelujah. Praise the Lord. Siyakuthazana bazalwane, siyabonga. This is December. Imonth yokugcina yomnyaka. Ngizananzelela ukuthi service it is going to be one. Besami ukucombine sazi ukuthi into ziningi ezenzakalayo ikho lokufakazi lakho konke kwenzakala one service. Amen. Ngoba abazalwane bakubamba kahle. Sile one service estretcha konke ehlanganisa konke. Siyabonga uNkulunkulu. Yes, the word of God. Angasi ngayithola ngesindebele. Siyithole ngesindebele lesishona masikhona, lestonga masikhona. Okwasibalela umgandi simnandi kakhulu. Nami ngiyafuna ukusibala. Isaiah chapter 55. Ngicela isikhona isindebele. Dingani inkosi selokutholwa, likhuleke kuye iseseduze. Omubi kachiye indlela yakhe, lomuntu ongalunganga imicabango yakhe. Kabuyele enkosini, njalo izaba lomusa kuye, la kuNkulunkulu wethu, ngoba uyathethelela ngokukhulu. Ngoba imicabango yami kayifani leyenu, lendlela zami kazifanani lezenu, kutsho inkosi. Ngoba njengamazulu ephakeme kulomhlaba, ngokunjalo indlela zami ziphakeme kulezenu, lemicabango yami kulemicabango yenu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Bangcwele nathi Yesu. Esiyathi sihlanganyele kulo today ngegama lenkosi. Hallelujah. Amen. Inhloko yami ithi indlela zikaNkulunkulu kayisizwe zethu. uNkulunkulu maye ngasiza today siphume kulindawo sinanzelela indlela zikaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Sizinanzelela indlela zikaNkulunkulu. Ninanzelela imuli yakho Hadebe siyakwazi bebephumile kulezi imfa ezibahlaseleyo. Kodwa siyambonga uNkulunkulu likhona. Siyanithanda kakhulu. Bangcwele uthi umlobi umprofeti esakhuluma. He speaks ukuthi dingani inkosi iselokufunyana. Hallelujah. Think I encourage abantu, call upon the name of the Lord while he is still near. This ngiqiniso ekumele sikhulume kulesi sikhathi ukuthi bazalwane isikhathi esiphila kiso isikhathi somusa. It's a time for grace. And by all means, ngoba lesiqiniseko nawe ukuthi uyangena kulinqola esabantu ekhaya ezulwini. Amen. Ngoba siyeza isikhathi lapho umusa ozavalwa khona. Kodwa umhlabelelo uma ehlabelelo uyasho ukuthi ngena indawo isekhona. Because there is a time lapho umuntu azahlaba khona umkhosi, lapho indawo injani ingasekho. I encourage by all means when kusavuma la kuwe empilweni yakho kusase kumbe abadala bathi kusasehlobo kumbe angisasindebele kahle, but it's the prime of your life. Uma kusavuma serve the Lord. Uma usavuma mdinga uNkulunkulu. Uma kusavuma you are strong mkhonza uNkulunkulu. Young people, I encourage you, call upon the name of the Lord. Abadala saqinile abangami labaphezulu kwami ezilongo usaselamandla mkhonza uNkulunkulu like never before. Ngoba lesi sikhathi siyedlula esomusa ngegama lenkosi. But the prophet continues to say, biza uNkulunkulu asaseduze. Abe siyaqhubeka, abe sethi yena umlobi lo mubi kashiye indlela zakhe. Athi omubi kashiye indlela zakhe. Sesacina kudala kushunyelwa ngobubi ukuthi abantu kabaphenduke bashiye ububi
omunye ube ngathi uyahleka la muntu ufundisa ukuthi ngiphenduke kanti vele ngivela ngaphi. No. Baba bazalwane indlela embi kayichiywe. It's unfortunate in this generation sesebalushwane abashumayela ivangeli ukuthi hey bakithi phenduka. Many a times we call people to church but we don't call them to repentance. Kuyaphenduka bazalwane. Kuyashiya indlela ezimbi. Uma isasekhona indlela embi osahamba ngayo akayidelwe ngegama lenkosi. Uyishiye indlela embi and come to the Lord ngegama lenkosi. Hallelujah bazalwane. Abesekuqhubeka umlobi ngendaba engifuna ukugxila kuyo uNkulunkulu abesekhuluma is this verse 8 abesesithi indlela zami kayisize zenu. Athi imicabango yami kayisiye yenu. Indlela zenu kayisize zami. Hallelujah bazalwane. Andikho lapho engibonile where itrap ebekwe ngomubi esuke yahlala kulesi sikhathi kuli generation whereby abantu they believe God must work ngendlela bona abacabanga ngayo. Isikhathi eziningi simbhekile uNkulunkulu ukuthi ayenze izinto ngendlela mhlambe esikhangelelanga. Angingathi kulesi sizukulwane but throughout izizukulwane ezikhona emhlabeni abantu bonke balenkangelelo ukuthi uNkulunkulu asebenze ngendlela ethile. Many a times silenkangelelo ukuthi uNkulunkulu ayenze izinto abantu generally nje loba singasakhulumi la ngomlimo ekuphileni kwethu kulenkangelelo yokuthi indlela uma ufuna kwenzekale this is the way. For example, I can make an example. Ngithi mina kulenkangelelo even singama parents uma kulento ehlala sikhuluma in terms of education bakunyoni. We always tell our children go to school ufunde khona uzapasa uphile impilo right. But it is not true ukuthi ungayenza ama academic achievement you will be successful. Akuthi ukuthi ungapasa esikolo automatically successful. Ikhona indlela yokuphumelela ungazange I'm not downplaying isikolo. No, I'm not saying ukuthi bangafundi. I am simply saying eqinisweni bakhona abanye abafundile but we are not as successful as abanye abangafundanga. True. And angazi kumbe kuyini ungananzeleli isikhathi esiningi inenge elingafundanga kakhulu ngamabhuku ngokwezingalo uyabathola beyiba abaqhatshayo abafunde kakhulu. Yeah. That's life. That's true. And thina ngokujwayela mhlambe ngokuthanda isikolo sabatshela abantwana bethu siya uyacelwa ngani siya ngani abantwana bethu sisabachove emabhukwini. Unfortunately education yethu is not embracive of ukuthi omunye mhlambe academically akacijanga kangako kodwa kokunye ngabe cijile. Hallelujah bazalwane. I always make this example ukuthi omunye umuntu ucijile sile mabhukwini abathanda abantu njengami ngamabhuku abathanda bakholisa sibili impela they are so good in the books. Abanye baphiwe even impela ngo physical abanye baphiwe. I always testify ukuthi nangazi esikolo the best class amabhuku siwathanda sekho kwaba lomunye umntwana wayegijima esikoleni wayegijima wayephiwe waye excella. Thina phela sibhize emabhukwini but yena wayisikhwica sokugijima. Ayisikhwica sokugijima. Esikhwica phela amabhuku siwakhangelwe esikolo vele those abangathi ba excel emabhukwini they tend ukuthi kube ngathi bayaphakama njengoba behamba esikoleni bezibambisa ukuba but umntwana wagijima wazofika eCanada thina sikhayela amabhuku. Okukhangele sokusithi no I know I'm a moles plus what shaya konke but still you are still in Zimbabwe. Yena umuntu echaya ngonyawo echaya kambe waphenduka eCanada ngoba wa extend indlu yakhe. Wena ubokubhize emabhukwini ungazakuthekele sinkwa nje. But that's life. Abadynamics abanye ungahleka zini but eqinisweni awasose bazalani ngimangele kakhulu mina lezi zinto I research bemanga lo ungana bentshele sithi yazi kulento yangiapply ngiyise esikole ukuthi unfortunately ezinto ungazikhangelela phansi uzidelele but people are excelling. Lapha this is a bonus bazalani but khona ngiyaqina omunye umuntu uyantshela ukuthi mhla lo bhuti othengisela yabona ubhuti abathengisa amabhanana labana abafuqayo. Umuntu lo uyambuza ukuthi manje endlini uhamba le uthi on a bad day ngihamba le 300 board. So lona uyacalculate ukuthi mina ngenyanga semsebenzini lo wababhanana mina ngiyamhleka ngibona ukuthi uphansi umile uzithengisela amabhanana ubiza but take home yakhe on a day kaba ngutitsha ubhizi this is math yonke usicalculate la lapha ubona ukuthi ya
I'm telling you, when ukhangelela phansi, but yena ithe gom yakhe. Ikhatsha ukudla ngacawuda ngalokhu ngangatshela lapho ufundisi ngezivela lapha. Umuntu angayakhatshana. Umuntu angayakhatshana. I'm telling you, ngaba simple principles in life. Principles in life. Omunye ngakudelela. I remember organizer wabobaba othanda umbaba wekakhulu thakaza bephumla ngabathandi ngoba uthengisa bakwesabi. Uyabathanda into ahlala ekhuma la masikhambe ethanda ukuthi abazalwane bethu bale pride. Awungeke ubabona abazali beyasembuzi bethengisa etown. But abanye they are busy benazelela ukuthi ukuthengisa sakukhangelela phansi. But asikwazi ukuthengisa yikuba ibusiness emangalisa. You are making money. Thina ukuthwala itamatisi ukhamba ube sesingathi sesikuthelela amanhloni amazali. But what we don't realize is that in that we are making so much. Ngaphothi thana ngeke kuhlala umzalwane onethengisa. Abethu abasembuzi ngisho they are very few. But abantu bagcwele phandle aba making money bona bokubakhangile so but it take home. Bazangonse thengisa amabhanana. Brethren, and then here comes the word of the Lord. But lapha ngizama ukutshintsha mindset yabazalwane even in terms of business, even empilweni. It's not true ukuthi ungadla amabhuku kakhulu usuphumelele. Nganhle sakhe that thing ngakhathi ubuya lo mafundisi kathi mbota umuntu ubhudo uyangikhangela usize moto yangikhaya okay ngathi futhi angifundeni nalo wathi yes ngakho vele sasilazi lina you know akathi hey1 vele the cream of the school no yes of course yeah mina ngangibani bala phela wakhuluma iclass engangibona bengangidea wathi A3 ngibaphoda hello bathi empilweni ngiyaphila ngiyajabula futhi asilami ngithi siyajabula ukubonana drive kwimoto kwami lapha ngithi ngibe ngithenge efuel Kosi. But what I was simply saying, detaching from that story, it is not true, Barcelona. Who would just call Wachama, then feel automatically you are right. In Kenas Gankulu Zipage, Laban Sakuluma, General Sakuluma, Unkuluban to Banigama giftings, as God the Father. Singa Kulumi, I want to sing this way, Unkuluban to Bapilaban, Pilut, Jalipora, but Jalipora Bapumele, Abanua Pilut, Bakichi, Bapumele, Abanua Pile, who was in Jogutanis, Bashanganis. Kachan, who are telling lessons to the lessons of Kunkula Peso. And who must despise the capacity Nalokana Kosanda. Kangela Konokunkula Pekona, God can do amazing things. With what could be leaking, could be what Olako, Kachan. Amen. Hallelujah. And then the Bible comes, Lapa Beso Bazala, Kakulu, as we believe. There is so much exercise on Kulunkul. Sibes called that much that you know about God. Iliki Kakul. Ingane kakhulu. Khonokho nothi uNkulunkulu sengimazi engikwazi ngomlimo. Ngicela ukukutshela namhlanje kuncane kakhulu. Ngoba uNkulunkulu wethu mkhulu. There is no searching of his understanding. Kukhulu kwenza akula umuntu ongafaka umlimo ebhokisini athi kumele benje. Akula umuntu ongafaka umlimo ebhokisini uNkulunkulu usebenza kanje. Xa sekunjani uNkulunkulu kasase you don't know. uNkulunkulu uzakumangalisa. God will shock you. Bemangalisa into uNkulunkulu uthi your ways are not my ways. Bazalwane ngicela ungangeni ku trap A1. Sometimes enye indlela esenza sehluleke ekuhambeni loNkulunkulu yikuthi sikhangelela uNkulunkulu ukuthi ayenze izinto ngendlela esimphesiva ngayo. Ngendlela thina sizwisisa ngayo. There is an expectation yokuthi uNkulunkulu amove ngalindlela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do you know as a church we so much believe ukuthi umoya ngcwele masehlile bantu kumele bagiqike phansi balale ngezisu bakhanya but we don't know ukuthi uNkulunkulu angakwehlela isihlalo. We really don't know ukuthi umoya ngcwele sibile ngehla kungabi lo muntu ogiqika. We really don't know ukuthi uNkulunkulu angakhulumisana nomuntu ekhaya. Mina I have instances lapho umoya ngcwele ngehlala ngisikhambele emgwaqweni. Nginye isidingi yebo Nkosi. Kunjalo. Usikhambele ungazange ugiqike phansi. Thi uNkulunkulu a powerful move of God. But thina in our perception and in our mindset we believe the move of God is ukuthi abantu bagiqike phansi.
Asicabanga ukuthi uNkulunkulu amhlumuvile ngo-MC omutsha. Sifuna abantu bazibagiqe. But mina enhlizweni yami ngizwile ukuthi uNkulunkulu yenza. Yes. Hallelujah. Amen. Bazalwane ungabambwe yithep. Even in your own life. Yokuthi success kumele yenzakale ngalindlela wena ocabanga ngayo. It can come in another way. Ngenye indlela. That's why many people emhlabeni bazaphila nzima ngenxa yokuthi bona they are set on one on one way uNkulunkulu angasebenza ngayo. Bengimanga lezi lenkosi. Kuthi khona enye indoda. Iyaphakamayo. Kuthiwa uma bephakama bengamakhosi besiyahlasela. Hamba bebaningi. Be3. Kuthiwa uma besiyahlasela besahamba endleleni baswela amanzi. Uma bewaswela amanzi, there were kings, 3 kings going to bed. Baswela amanzi. Uma bewaswela amanzi, the Bible says babuza manje senze njani. Omunye wathi uJoshaphat wathi akula muntu kaNkulunkulu esingabuza kuye. They are not a man of God. Wathi awukhona uElisha owayegezisa uElijah izandla. Khona man of God asambe siyobuza kuye. Kuthiwa bathi behamba besiyabuza kuElisha. uElisha wathi ye kungasoJoshaphat inkosi le inyako Israel kanya yayingayenzi kahle. Wathi kungayiswe vela abangikhulumi lana. Wasesithi ye hambani egebha amanzi amagodi. Anti bafuna amanzi. The next thing that they were thinking babecabanga ukuthi inkosi umprofeti kumele asitshele ngezulu. But yena wabatshela you are not going to see any rain. Alisoze libona izulu lisina. Kodwa amanzi azagcwala. Alisoze lilibona endlangempela abazange balibona izulu lisina. Kodwa amanzi agcwala. Bazalwane kumele nibe kwazi indlela zikaNkulunkulu ziphakeme kulezi. Hallelujah. Amen. Indlela zikaNkulunkulu ziphakeme kulezi. And another man waphakama liyamkhumbula uNamani. Lithi lenkosi uNamani kwathi uyagula. uNamani ulobulephero. uNamani usesebenzele inkosi yakhe for so many years bazi bathumba lo mntwana kwaIsrael but i-challenge yakhe wayeyilipha elomkhuhlane egula. And the next thing umntwana lo yabatshela ukuthi if only uNamani engahamba kwaIsrael there is a prophet in Israel. uNkulunkulu ukhona kwaIsrael, something is going to happen. And la wahamba selencwadi bathi babhalela inkosi yaseIsrael incwadi ukuthi hey nangu umuntu wamphilisa. Inkosi yathi nyamphilisa ngani umuntu. Mina ngingumuntu lami. Elisha wathi umtshela kuye ngapha. God nezabakwazi ukuthi there is God in Israel. Uma efika kuElisha lithi izwi lenkosi uElisha kaphuma ngaphandle. Elisha did not go outside akazange enze lutho. uElisha wamana wathi ngicela nimtshele umuntu ahamba egeza emfuleni uJordan ahlambulule. That says uNamani wazonda. Athi mina I thought uzaphuma mhlamba khuleke mhlamba khulume ngezindima abiza uNkulunkulu wakhe aphakamisa izandla ayenzeni so that ubonke ikhambe ngegeza. Bazalwane let me tell you the truth, in mindset yethu yokuthi sikhayela ukuthi uNkulunkulu amuve njani ingakuvalela isibusiso sakho. Amen. uNamani waphosa wakhamba engaphilanga. Ngenxa utheni wayesitshela ukuthi kumbe umfundisi umele ambeke izandla ambambe ikhanda uyazi impela ukuthi yeah the pastor has prayed for me. Kakule Africa I don't know we so much believe even ukuthi abazalwane ngamkhulela nje kuphela ukuthi incube inkosi mzalwane ukuthi sikhambe nawe wenzele kahle usahamba. Sometimes they don't believe your prayers well. They want you to be so serious even as the pastor, Father, in the name of Jesus. Oh Lord my God. We have a mindset. Abazabethandi amachidana kamoya ukuthi babanjwe ikhanda umuntu asheka I don't know why we believe these things. There is an expectation. That's why that's why abantu begcwala ema-church whereby they are given something. Ngoba indlela zikaNkulunkulu akaziqedisisi. Ngoba indlela zikaNkulunkulu they simply believe in certain things. Ukuthi ngihambe e-church anqabe ndika amanzi. Yo, that church is powerful. Ngoba singaba sesidinga oil mama wesithathu kuba sedinga oil lapha sike sigcwalisa abantu we ayibathi kuyaphila i-oil bantu bengagcwala ngoba abantu indlela ethile abacabanga ngayo but abakwazi ukuthi indlela zikaNkulunkulu ziphakeme bazana thina God can heal you kujunyayelwa so. Amen. uNkulunkulu akuphilisa umfundisi angakubekanga isandla engenzanga lutho
Certain umoya usizwa. Don't worry. It's fresh air. God's ways are amazing. We so much believe in these things. Siba lama set ways ethu, siba lama set parts ethu uNkulunkulu kumele asebenze kanje. Kanti indlela zikaNkulunkulu ziphakeme. Amen. Asaziwa umuntu. uNkulunkulu angabaphilisa abantu kungelamthandazo owenziwe for healing. uNkulunkulu omunye umuntu uNkulunkulu angamphilisa ngokukhipha kweshumi kwakhe. Amen. Hallelujah. Omunye angamphilisa ngendlumiso yakhe. Adumisa uNkulunkulu aphile. Yeah. Omunye angayithola ibreakthrough yakhe ngokuthi amen kodwa lokho athola ibreakthrough yakhe. Amen. Ngoba indlela zikaNkulunkulu azaziwa umuntu. Brethren, today umasifuna ukuphuma lapha kumele ungabi nendlela thile ofuna uNkulunkulu akuhambela. Even in your prayers. Ngiyake ngikwazi ukuthi abazali uma sikhuleka so kule ndlela esikhangelele ngayo. Amen. Ukuthi uNkulunkulu ayehle. Amen. And many a times sengananzelela ukuthi uNkulunkulu answers every prayer. Kodwa hayi ngendlela ocabanga ngayo. Hallelujah bazalwane. Amen. Sometimes ungakhala uthi inkosi into le kayingangehleli. uNkulunkulu enavuma ukuthi kwehlele. Kodwa ekwazi ukuthi uzayenzani. Indlela zakhe ziphakeme kakhulu. Ngendlela emangalisa to the point ukuthi kunezinto uNkulunkulu azikhulumileyo empilweni yakho sakhimo wathi ngizayenza lokhu lalokhuyana la wazi ukuthi uNkulunkulu ngiyamkholwa uzenza lokhu kodwa uyazi ukuthi into emangalisayo yikuthi wena okwazi ngoNkulunkulu ukuthi uzakwenza kodwa into ongayaziyo is ukuthi how God is going to do it. Ngenye imini likhona ijacket wanguJosepha uJosepha wathi ehleli ngaki uNkulunkulu wabuya wamtshengisa amaphupho ayengazaka ubone empilweni iphupho labuya lathi gqi wabona inkosi yami ebusuku izithungo zabafowabo zikhothamele sakhe wavuka emnandi akulama amaphupho avuka umnandi uzivisa lokubuyela ulala inkosi yakho kulamanya kuvusa mbele uvuka ungafisi lokubuyela ulala. But this one was so good. Iphupho lakho wazwafisa ukwathi batshela ubhuti bakho ukuthi yazi ngiphuphe sisegangeni sibopha izithungo esakho izithungo sangikhothamela abafowabo bazonda athi wena uthi ukuthi thina sakhothamela wena. They were angry. Kusasa uNkulunkulu wamphinda ngelinye. Chale lali mnandi wabona inkanyezi 11 zonke. Sikhothamela lelanga lenyanga ukhothamela yena. Wavuka emnandi watshela lo baba bonke alapha bazonda west. Zonda west lo baba wathi hayi inkulumo yakho leshwa. Hamba uthi thina labo mfowethu nyoko sisakhothamela. Kodwa twa ubaba yena wayizwisisa ukuthi uNkulunkulu uyenzani. But the Bible says at the end of the day uJoseph was taken sehamba. Into ayazi uJoseph ukuthi one day my brothers will bow before me. Yes. Kodwa ukuthi kuzafika njani wayengakwazi. And uNkulunkulu wathi sisithi indlela yakho na yile. Wayezahlawulana ingoma. Akwazi ukuthi ubani wayehlala ingoma afundise ethi mhla engena akimu Jesu ngani ngazi ukuthi indlela eyezulwini ayihambila uthanda khona bathi lameva eyandaba edengalawo baqhubekayo ngathi izingoma lengathi ya kusiriya. Joseph didn't know ukuthi iphupho lakho ukuthi ize ligcwaliseke kwakule ndawo kumele adlule khona kodwa kwakuyindlela kaMlimi yokubusa lapho kwakumele aye. Ngiyakutshela mpela hayi sakhe nxa uJoseph nxa ngakutshela ngibuye ngithi yazi sakhimi bazaguqela iZimbabwe yonke la ungajabula kodwa bese ngitshela ukuthi ya but first and foremost usa asho umfowethu lo mfundisi elizwe selithatha lonke imnikele lishumela lonke bazakuthatha bakujikele emgodini uye ejele echikurubhi maximum ungayi hayi mfundisi lephupho lakho ngiyaxolisa manje eceli. But the ways of the Lord, indlela kaMlimi yamthatha yamsakhona lapha, indlela kaJehova yamngenisa abafowabo bathi bembone ethutsha ibathi nangani umphuphi asimphozelele egodini sibone ukuthi iphupho lakhe liyagcwaliseka njani. Kanti babengazi ukuthi yibo abalenza ligcwaliseke kuwe. Hallelujah basathi. Amen.
khona lapho bona babekwenza besithi babulala iphupho kanti yikho kanye okumenza iphupho leli gcwaliseke. And uJoseph la wakhahlela waraka wathi abafowethu baza into khona uNkulunkulu mayesenza indlela zakhe akula umuntu othi uNkulunkulu ekufaka endleleni yakhe ajabule. Uyaburaga la ukhahlela usithi no in the name of Jesus. Uraga la ukhahlela kukulanda ayindlela yakhona la usithi I rebuke that devil. I'm telling you indlela kaNkulunkulu mayokhamba asikhulumeni because baza indlela le yesiKristu ayihambi ngendlela ade sicabanga. Iqiniso indlela yesiKristu ayihambi ngendlela wena adu imagine le ndlela adu icabanga. Many of us we think when we come to the gospel and receive Jesus, hey sokumtserendeni. And so many times umfundisi athi khuluma la izwe lesi so many times mawuqala ukuhamba lenkosi into zakho zonke ngathi ziyavuleka so. Ngathi sithi ba uhambe 2 months 3 months yaziyo le mthandazo yakho yakusithi ungathi inkosi impendulo yakho iyabi fast. Umuntu osanda usindiswa nxa ethandaza uyazi uyajabula. MC wamake ngenze example ngawo. Ngithi la ngangaba ngu-MC. Kuthiwa yini bathi yebhora nxa iqalisa first kuthiwa i-deputy kuthiwa yini first lokhuze. Yeah, yona leyana i-first time nxa udla nxa ngidlalela into ngi-first time emekuyidlalela. Yona leyana abayikhulumayo. I always ngihlala ngimangala nge-one thing. There is always this one thing. The beginner kuba mnandi. Mawuqala, remember your first time uqala. Bekumnandi. But mawumfundisi so you discover this one truth. Udla ngathi ngiqala ushumela my first sermon engashumela khona. Bakhalo mama. Bakhalo baba. Khuluma ngezindi. Kodwa after 3 years akhona amalanga engiyake ngishumele khona lami ngihambe ngisinyahlala phansi esigaba inkosi bengisithi nabazalwane babone bephuma nje yobona bebeswelele khona bebeswele lokuthi lawo bathini abadonde nje ukutshela ukuthi asizwanga lutho futhi bebonga ama-chorus. But when ubusuzibuza uyethandaza enkosini uyazi ukhale enkosini ukhale ubuyele futhi ubone ngathi hayi akuseyilelani izinto engake ngayo. But God indlela zakhe ngoba impela uma kungaya ngami lingatshona ligiqika khona. Uma kungaya ngami lingatshona lehlisa inyembezi. Uma kuya ngaya ngami can you imagine uma every day ngasukuma uNkulunkulu vela sihambe ipride engangihlaba ngesabe. Bathi uNkulunkulu uyavuka ukuthi kwelanga ulibeke ivesi abantu basuke bengathi ababuzwana. Kanti uNkulunkulu usebenza kwindlela zakhe. Kwenkathi uhlabele so la ususazi ukuthi ungumhlabeleli. Kwenkathi kuphumeni iDiscord abantu bazimanga kanti amhlungelwe yini. But kuyindlela zikamlimi zokumpreserve umuntu wakhe. Kuyindlela zikamlimi zokumgcina umntana wakhe ephilile esemoyeni. Kuyindlela zikamlimi zokusebenza. Our ways are not his ways. Ukwenza kwakho uNkulunkulu ayisikho kwethu. And more so lapha uma sikhuleka simcela uNkulunkulu isikhala bangcwele nanti iqiniso ngifuna silibambe namhlanje indlela uNkulunkulu aza kuhambela ngayo ayisiyona nje icabanga. Ayisiyo mpela ngisho unfortunately even lalesi sikhathi lesibusiso uma sisikhangele even blessings and honestly abazali ngapho yababuza what is a blessing bazalwane isibusiso ayisikho lokho wena athi kucabangela. There is only one nature of a blessing abazana nabayisusayo material or financial. But abakwazi ukuthi isibusiso sikhona. Sikhona sibiyakwazi ukuthi komunye kuye athi isibusiso mpela uNkulunkulu usisi ukuthola umntwana. Akutshela ukuthi mina for years bengamtholi. Lamhla ngitholile God has blessed me. And for sure umuntu la uyabe busiseke. Omunye akutshela ukuthi ukubusisa kwami God has blessed me with ukulala kodwa bengingalali. Ebusuku ngingalali kodwa uNkulunkulu has blessed me with sleep. When you might take it for granted ukulala nje ubusuku lale uvuke you take it for ekule nto bazaye sisikhangelela phansi but uyakwazi kulo omunye umuntu odinga isibusiso sokulala.
ukuthi angilali mfundisi, angilali ingqondo yami ilali igiga lebusuku ngilala ngisethu angilali. Kodwa wena you take it for granted lokho uvuke ekuseni for ukuvuka uzelo ludoza lokukhuleka akawukhuleka uvuka uphume, you take it for granted. Akubuza umuntu wakwagula ungagula so serious yazi ukuthi uyakudinga uyakufisa uyakukhulekela ngathi imali ngisesibhedlela. I was praying for sleep. Hayi ngangakhulekela ukuthi ngiphile ngaze ngikhulekela ukulala, praying for sleep. Sicela ukulala. The ways of God, indlela zikamlimi ayisizwe zethu kuze kubuye kuma prayers ethu uNkulunkulu indlela asebenza ngayo ayisiyo indlela leyo wena ucabanga ngayo. There was a man ehleli kuthiwa emthonjeni weBethsaida, ehleli abanye akakhuluma ngomunye umzalwane esahleli khona phana eBethsaida, umzalwane elindele ukuthi angaba khona yini ozamphakamisa amphosele. Ngoba indlela yena eyazi yokuphila ye-healing yikuthi kule ngilosi okumele iyehliza amazamisa amanzi. Endithi siwazamazamisile amanzi ngingayeqela ngibe unumber 1 ngiyaphila. Kwaphakama uKristu wame eceleni kwakhe wambuza, baba uyafuna yini ukupheleliswa? Ngoba yena elomnqondo wokuthi the only way for me to be made whole is ukuthi ngingene emanzini. Kazange amphendule uJesu wathi ye Nkosi ngiyafuna ukupheleliswa. Wathi Nkosi angilayo ngamphosele emanzini. Do you know many a times ngenxa yokuthi sile ndlela esicabanga ngayo lalapha sikuzwa siphendula ngendlela esicabanga ngayo ukuthi osikuza usibuzayo lobe nengasibuzi lokho. Haleluya bazalwane. Amen. Baba yakwazi amateacher ukuthi abaningi esikole bafeyiswa ikhona ukuthi babe la impendulo kodwa bengaphenduli lokho okubuziweyo. Kakhulu eAfrica kakhulu singabantu ngimayile into yakho ngancantise abantwana kuphela la kubantu abadala ikhona. Lami iyakingiphathi. Abantu ababe ngabona kuphuma endlini bambuza ukuthi nyanga. I always note eAfrica ukuthi every time umuntu ngabuza ukuthi angiyindawo. Kodwa is going somewhere ukuthi uyangapi angiyindawo. We always answer sometimes siyazincicha isibusiso ngenxa yokuthi kumbe siyabe sicabanga something engqondo ukuthi umuntu ngamtshela ukuthi ngiyangaphi kumbe something enxa ufuna ukukubusisa ke. Hayi uyangaphi ngugadisi. Olusithi awuyindawo usiswele umjobo. Because there is a I'm telling you there is a way we perceive things. Undoda lo wamphendula uKristu wathi Nkosi ngiswele umuntu ongamphosela. Kanti uJesu into ayibuzwa wathi uyafuna yini ukuthi upheleliswe? Do you want to be made whole? Wabe sithi ngiswele ngamphosela emanzini. Ngiyathi sengisithi ngiyafinyelela khona omunye sengene phambi kwami. Ngenxa yokuthi uJesu lo Musa kafanani labantu wasisithi phakama ngethala lakho usukuma uhambe. Bazalwane uNkulunkulu lalokho okukhulekelayo angaku-answer ngenye indlela athi unga-expect. Angakuhambela ngenye indlela that you were not thinking of. There is a way uNkulunkulu angakuvisithela ngayo akade lawe ungayithandazeli. To a point kwesikhathi uma ukhangela yayikhona indoda ihlele ethempelini for so many years. Hey ngapha bazalwane la sesiqede. For so many years indoda ihlele. And the expectation was that I want to receive money. Why is Jenny looking to money? And many a times, that is Zimbabwe song. Something. We always think about money. But there is more things that and we all think in our nation, our problem is money. But may I tell you the truth, our problem is not money. It's not money. Ngabaze mvuyo kusasa ngikunikile $1,000. Our problem is not that. Hallelujah. Amen. We have to understand ukuthi uNkulunkulu indlela zakhe ziphakeme. Uthi indlela zami ziphakeme ayisizwe zenu. Baza uma kulento emfuna umnyaka usiyaphela uyibambe yikuthi indlela zikaNkulunkulu ziphakeme.
and ungananzela ukuthi indlela zikaNkulunkulu ziphakeme. That's why you are going to realize ukuthi uNkulunkulu usebenzile empilweni yakho ngendlela emangalisayo wena ungananzeleli. Ngoba kwesisikhathi wena ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzavela ngalindlela yena wavela ngeyinye. Kodwa ngenxa yokuthi wena ubukhangelele ngelinye iwindi ungakhangelanga eminyango uzabona ngathi uNkulunkulu akafiki kade ufike kudala. Dina abantwana bawese babehleli njengesikhathi esinje lathi eZimbabwe sekuhluphekile. They waiting for a Messiah. Babelinde umsindisi. And bona umsindisi kibo babesitshela ukuthi umsindisi uma efika kithi is going to save us from the Romans. Sure. Alesi Zimbabwe nxa batshela ngeSavior. That's abantu beZimbabwe bethanda ama church whereby they are told ukuthi you are going to be blessed, imali kwathini uzabusiseka, deliverance whatever. Ngenxa yokuthi bahlupheke kakhulu. They are only version of a deliverer. Ngongabakhulula kuma situation abo. Iversion kaMsindisi weZimbabwe simfuna. Uma bekhangele that's the only deliverer abalayo. But abantu abaselaba benjengathi becabanga ukuthi deliverer that we need ngulo oza njani ozasikhulula embusweni. Kodwa uma uKristu efika wafike ngumntwana ezalo lesitebeleni. Behlule ukumkholwa. Umsindisi wakho uzalele esibayeni. Madoda sho. Uzosindisana. Wambona uJesu wakho na vele uyasijumayelela. Akalandaba lento eziningi wabatshethu wami umbuso ayisoka lapha. Vele bathi baba le stress esikhulu lapha esehamba wabatshela ukuthi hayi mina vele okwenu ukuthi lishumayele ivangeli. But kodwa bona they had perceived a certain Messiah. Lakhathi esabanye babokhe bengakho ukuthi uJesu kuMesiya ngengathi bona okhe belindele owengqondo zabo. Hayi the true Messiah. Cela ukulitshela lo. There was a time indoda kaMlimu othiwa uJohn umbaptist. Bazalwane kulesimanga sendaba ungaba le ndlela ocabanga ngayo ngomlimi ukuthi uNkulunkulu bela yenzeni. You will miss God. In many ways you will miss God uhambe uthi uNkulunkulu kasebenzi kanti uNkulunkulu usebenza sebenzile. Indoda kaMlimu uJohn umbaptist yakhumbula ukuthi nguye. He was the forerunner of Christ. Wagijima phambi kwaJesu watshela abantu ukuthi umsindisi uYesu. Kuthiwa lo Jesu bahlanganisa isiswini saka bomama babo. Liyakhumbula Elizabeth evakatshela uMary. Kuthiwa uma imvakatshela isithi kuhle Elizabeth unjani? Kuthiwa uElizabeth umntwana weqa esiswini. Kuthiwa weqa ngazo mama kwazi abantu lathi isithola abantwana beqa. Besazi ukukhahlela mina ngazithiwa kuyakhahlela but angazi weqayo. Elizabeth waba le experience eyakhe unique. The baby jump umntwana. Kuthiwa wagcwaliswa ngumoya engcwele. Kuthiwa uJohn uma efakaza he testified about Christ. Wathi uma embone ethutsha wathi behold the Lamb of God. Uma ebhaphathiza umbhaphathizo kaJesu waba different. Kuthiwa uJohn wabona ijuba lisehla, the Holy Spirit coming in the form of a dove. Hlala phezu kaKristu. Uma imbo wamfakazela wathi lo nguye ukhona ozayo okhuluma okukhulu kwedlula lokho. But one day lithi izwi lenkosi uJohn uma esashuma uJohn wayengumthumane o serious. Etshela abantu izono sibile isiphaqeni. Inkosi sibilelisa, hey umfundisi uJohn ngiyafisa ukuba njenga. Kuthiwa uJohn watshela inkosi yelizwe bazalwane inkosi yami let's not singayenzi mistake. Singayenzi mistake. Even as we pray for kings and those in authority, we also have to preach the gospel to them. Sibafakazele ngoJesu. Sibatshela iqiniso lokuthi isikhokho sikhona. Ungayenzi izono yakho. Bangani bami ngapha. Lalelani ngapha. Abatshela ukuthi izono sikhona. Kuthiwa uJohn wamlanda impela inkosi umuntu ebusikela imagine ulanda umnanko wakho emtshela iqiniso. Tshela hayi akazange amtshela ukuthi ubusa kumbe kwathi wamtshela ukuthi hey wena Herod unkosikazi lo la ayisiwo wakho. Uthathele umfowenu unkosikazi. Amtshela iqiniso. Thathele sini. Tshela iking. Told the truth esiphaqeni sibamtshela. Hallelujah bazalwane. Amen. Tshela iqiniso. Shiya unkosikazi kamfowenu. Herod wamzonda silwamzondela. But ngenxa ukuthi wayekwazi ukuthi abantu bathi uJohn ngumprofeti, he could not do anything. Kwangela nto angayenzi. The Bible says wamyekela. But one day wathi kule party into zamaphathi lezi zisuka zingathi zibe lengozi. Bazalwane bethu bashita bathi bazonda ama birthday. Hayi ngathi bawazonda. Kuthiwa kuyi birthday. Kuthiwa umntwana yena lo kamama lo wagiya.
Lona ngihlala ngizibuza inkosi akunje ngivision into wagida njani umntwana. Kuthiwa wagida umntwana and inkosi yathokoza. Was so happy. Kuthiwa wathokoza wazakhuluma. Kule lesson kodwa ukuthi ungaphanga upromise izinto. Inkosi yathi hey ugide emnandi mntana mcela loba yini. Even what a third of my kingdom, even half of my kingdom ngiyakunika. Umuntu egidile kuphela. Yazi empilweni uyakwazi ukuphumelela bazali. La ugida kuphela. Uthi some of the kingdom. Hayi indlela zikaNkulunkulu ziphake. Uyakwazi ukuphumelela ngokugida nje kuphela. Athi yaphumelela. Lithi lenkosi. Umntwana wagijima kumama. Athi mama ngithembisiwe. Ngiceleni. Awumama kanti vele ule agenda. Uzondela uJohn uJohn ngafuni ukuthi ngibe yiqueen. Umama kathi cela ikhanda lika John. Lilethwe ku tray. But uJohn esejele. Antu bochi uvalele. Esejele. La engazazi indlela zikaMlimo esejele. The Bible says uJohn wathumela abantu esejele. Esizwe ukuthi uJesu ngale uyenza izinto. Kuthiwa wathumela abantu ngicela liyembuza ukuthi nguye yini ade simlindele kumbe silindele omunye ngoba la uJohn wawela ku trap yokukhangelela ukuthi uNkulunkulu asebenze ngendlela yena ayicabanga uyasebenza ngayo ngoba akuyenzi sense kuye uJohn ukuthi umsindise khona kodwa mina ngisejele. Hayi amen. Ngifuna ukwenza lenye example lula. Ungumzalwane sibili ukhonza. uJesu ekhona abaye bazitshela ukuthi uJesu angabe khona kuba bazali uJesu ekhona uJohn wayengaphi? Eseje. But God's ways are not your ways. Eseje. John wathumela abantu babuya bambuza bathi uJohn usithumile ukuthi sizokuza ukuthi nguwe yini? Kumbe silinde lo uJohn kunguye wafakaza wathi nantiyani udlika emkhombe wathi nantiyani kodwa la wehlela ukuthanda kuza wehlela ngama-doubts njengathi masahamba endleleni zamaKristu sometimes indlela zikaMlimo ziyasidida uyehlele ngama-doubts umangale njengoba la ngadide ngisakhe ngathi inkosi mina ngukhonza kangaka abantu abangakhonziyo bathi nake ngikhala abantu abadriver isibathi abantu ababe kangaka bethola utshwala nkosi thina esikhonzayo esi-serious we are so serious ngevangeli we are so serious we don't miss church inkosi laba bahamba bedakiwe ubone bedrive imoto Australia zinhle nkosi thina esikhonza sira abazakuza kuli affect khona ukuthi usibuze sibi ukuthi kanti what is happening but God's ways are not your ways. John bambuza uJesu athi hayi hambani lemtshela uJohn elikubonayo ukuthi isiphofu ziyabona abakhulayo bayaphiliswa bese limtshela ukuthi ubusisiwe ongakhubekiyo ngami. Blessed is he who is not offended ngami. That's to John why say offended ngoKristu. Asikhumeni kuzibaza kuya offend ukuthi ukhonza uNkulunkulu ubona ababi bephumelela. Kuya offend. Wena umkhonza uNkulunkulu ubona abangakhonzi abadaka beyithola imisebenzi wena userious uthandaza uzimvu ukuswelakale ngitsho lokho ngathi akuzothanyele ofisini kuya offend. But uJohn ukhulu uJesu ukhuluma ukuthi ubusisiwe ongakhubekiwe kimi ongakhubekiwe ngendlela zami ngoba ngingumlimi. uJohn esejele wayekhayela umsindisi kumbe mhlawumbe ongabuya amkhiphe ejele kodwa uJesu wayebona okungcono for uJohn. Wayebona kungalobe eqhunya ikhanda uJesu wayebona okungcono ngale wayebona okunye okungale bazama ivangeli leli ngicabanga nje indlela zikaMlimo ziphakeme kulalezi elizicabangayo ziphakeme kakhulu. God's ways are bigger than yours.